kulanti wanaagsan daawadayaal. Sustain far more casualties than we are admitting. And what you need to understand is that in every major war, we've lied. Waa Cornel Douglas McGregor oo sheegay in ciidamada Mareykanka khasaaraha nafeed ee soo gaaray inta la sheegaya ay ka badan yihiin diyaaradaha dagaalka ee Mareykankana qaar ka mid ah dhulka la soo dhigay isla mar ahaantaasna Iran ay guushu u dambeynayso waa soo hadalka u dhigaya sidoo kalena waxa uu sheegay maraakiibtii dagaalka ee dowladda dalka Mareykanka Iran agagaarkeeda oo dhan in laga fogeeyay oo ay 1,000 mayl haatan ay u jiraan sidoo kalena waxa uu sheegay in 24 saac u horreeyay ee dagaalka Iran ay burburisay 28 saldhigyada dowladda dalka Mareykanku bariga dhexe ay ku leedahay arrintan ayaa internetka ka dhalisay buuq iyo buran la yaab leh oo haatan saxaafadda haysa in yar ayaanu idinkaga soo jarnay oo intii dhuxur ka ahayd garo oo xasuusnoo ninkan horey wuxuu ahaa sarkaal sare oo ciidamada Mareykanka ka tirsan isla mar ahaantaasna la taliyihii wasaaradda gaashaandhigga taariikhdu waa 8 bisha 3 sanadka 2026 isla mar ahaantaasna dagaalku maalintii 9aad ayuu galay daawadayaal galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kastoo aad dunida ka joogto shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheer iyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyey magaalada Nairobi aaga madax adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees وهاجاك داود ذلك سونو قد وناكسن أينو دقيسنا مركو غور رئيس وحا وشاقي أفر إيا لباتن كي ساعة غور رئيس دولة الدالك إيران إني بربريسي لباتن إيا تضاو سالدق ملتري أو مريكم كولي هاي أو حاتر مراكيب تدقالكو عيسان كسو حيران كرنين هدي أي أباهدان إني ريلودي سميان إنا عشدالك هدي أهان لهايد ساندك هدي إني قاتان أي أباهدان لهايين حاتر وإني أي تقان دكذاها إنديا ay aadaan Diego Garcia ama dhinaca kale ay dhinaca Europe iyo Mediterranean-ka ay soo aadaan oo baysaskaas military waxba nooguma fadhiyaan ay leeyahay hadalkiisa si fiican u dhageyso xubin ayaan u dul istaagaynaa qodob If you put the airstrip out of business, you can't fly in and out. What good is the base? They've done that all over the Persian Gulf. And it's very frustrating because it works. So do the Iranians really need a navy? Do they really need an air force? Or do they just need lots of missiles and drones? I think they have built some. waxa uu dhinaca kale gebi ahaanba waxba uusan ola harinin waxaa la leeyahay Mareykankii Israa'iil waxay haystaan diyaarado cirka maraakiibtii dagaalka iyo hawada sare ee Mareykanka Israa'iil ka duqeynayaan waxa uu yiri Iran uma baahna maraakiib dagaal iyo ciidan cirka uma baahna ayuu yiri waxa ay dhisteen wax shaqeynaya oo annaga dhibaato weyn ugu ah oo aynay gantaaladooda dhulka hoostiisa ku jiraan Iran waxa ay u baahan tahay oo kaliya in ay adkaysato guushana ayada helayso wana soo socdaa waa kan something that was very cost effective and it's doing enormous damage sustained far more casualties than we are admitting. And what you need to understand is that in every major war, we've lied. What we've done is we've slow rolled telling people the true picture. During World War I, we fought for 110 days. And during 110 days, we had 318,000 casualties, of which was the justification. All is not. وهاجاك ساد مقليسين بوحا ويري خسارها نفيد اللي سو غاري انت اللي شيغايو way ka badan tahay ayuu yiri dadkana horay looma sheegay ayuu yiri oo dadka waa laga qarinayaa xilli Donald Trump saacadii la soo dhaafay xaaladiisu sidaan ay ahayd 6 askari ee la dilay ayaa dib loogu soo celiyay dhulka Iran meydkoodii kuwa dhaawac oo shana oo dhaawacoodu halis yahay ayaa jiray iyo tiro kuwa kale oo tiro beelay oo markaa dhaawacoodu la sheegay inuu fudud yahay
marka wuxuu yiri lixdan askari oo la sheegayo iyo dhibaatada la soo gaartay waa kala fog yihiin waana la qarinayaa dagaalkii koowaad ee adduunkaanu qarinay kii labaad ayaanu qarinay kanna waa la qarinayaa dadkana lama raba hal mar in waxaasoo dhan loo sheego waxaa la rabaa in la diyaariyo la bisleeyo markaas ay la qabsadaan haba xoogaa loo soo dusiyo oo si tartiiba loogu sheego oo hal mar wadnaha aan la goynin korneyl ciidamada maraykankaas ka tirsanaa ayaa sidaas u hadlaya marka khasaaruhu waa badan yahay meeqa weeye is the $1 million question la isweydiinayo ee la leeyahay waa meeqa dowladda dalka maraykanku officially waxay sheegatay lixdaas askari oo kaliya in laga diliyo waa kan korneylku soo dhawaada. It's not true about a nuclear weapon. And since when was it in our interest to destroy Iran, a nation of 93 million? What is Iran? Some sort of dangerous state that's about to invade America? Not on your life. Nothing could be further from the truth. And the Iranians have done what you would expect them to do. They've responded. Iran nuclear ma haysato inay annagana qabsato lagu soo duushana noloshaada inta ka hartay rajaha ka qabin ayuu yiri Iranna waxay samaysay wixii laga rajeynayay inay samayso oo ah inay dadkeeda iyo dalkeeda iyo gobonnimadeeda iyo madax bannaanideeda ay difaacato waa kan markale. Responded by destroying everything with our name on it in the region. In the first 24 hours, they destroyed 27 of our bases in the Persian Gulf region. They actually launched most of the unmanned aerial vehicles, we call them drones, and a number of very important radars. We probably lost $3 or $4 billion in the first 24 to 36 hours. su'aal la wey kasta oo la weydiiyo jawaabta ay ka culus tahay ayuu bixinaya waad maqlayseen 24 saaco horreeyay 27 bays ay laga duqeeyeen dhinaca kalena waxa uu sheegay diyaaradahooda Joniska in ay markaa weerar culus ay ku hayaan kuwaas oo sababay markaas 3 ilaa 4 bilyan oo raadeeradii Maraykanku bariga dhexe uu ku lahaa inay burburiyeen iyo weliba kuwii Israel markaas yaalay ayuu yiri oo Iran si kasto oo la isugu dayay in la isaga difaaco inkastoo khasaaro fara badan uu soo gaaray naf iyo maalba intaba iyo sumcad ahaanba in la burburiyo la isku dayayo haddana waxaa muuqata Iran gantaaladeedu inay weli dusayaan waa kan mar kale. In terms of radars that we've established over there, including those in Israel. They've destroyed the Patriot and THAAD batteries that they could find. I think right now we've got a real problem on our hands because the Iranians are firing missiles that travel at 4,000 miles per hour. That's over Mach 5. That's a hypersonic missile. We can't shoot them down. haatan xaalad quusa ayaynu ku jirnaa ayuu yiri Iran waxa ay lagu weeraraysaa misaylada markaas hypersoniga oo Mach 5ka iyo ka badanba oo aanan markaa anagu awood military oo aynu kaga hortagna aynan lahayn. Iran daawadayaal waxaa la sheegay tan iyo wixii 80yadii ka dambeeyay dagaalkii Saddam Hussein ay la galeen Maraykankuna gadaal uu ka riixayay Shah iyo 53 wixii ka soo bilowday taariikhdaas ka soo bilowday soo socday oo calaamad la isku hayay awgeed inay Iran u diyaar garoobaysay maalmahan iyo maalmo kale oo dhan oo soo socda haddii aan lahayd dhinaca dhaqaalaha haddii aan lahayd dhinaca siyaasadda haddii aan lahayd dhinaca militariga dhinac walba Iran inay diyaar garoobaysay ayaa muuqata oo maanta saaxadda militariga dagaalka colaadda waxay soo dhigeen ballistic hypersonic missiles Maraykanku uusan qaban karayn waa kan. I don't know how many they've used, but I know they've got an awful lot. And there's nothing right now that we've got that can stop them. And what we're trying to do is use satellite surveillance and fly around the countryside looking for these things. That's not working out very well. So, you know, on the whole, I think this is a very ill thought out, ill conceived, self-defeating operation. Well, like Richard Nixon, I'm glad you wahagaag wuxuu yiri gantaaladaas aynan qaban karin haatan wadanka Iran dushiisa ay diyaaradaheenu dul hayhaabayaan si meelaha ay ku jiraan loo ogaado ilaa iyo haatan kuma aanan guuleysanin ayuu yiri marka operationkan ama hawlgalkan military aanu sameynay waa mid anagu aan isku dhibaateynayno guusha laga keeni doonana qaybta dambe ayuu kaga hadlayaa iyo waxa ay daaran tahay waxaan jecelahay inaan ku xasuusiyo waraysigan laga yeeshay Colonel Douglas McGregor
barta twitterka dagaalka ka socda ee waraysigan ku saabsan you just cannot imagine intaanu idiin soo goynay waa intii ugu kululayd iyadoo daqsi loo xiro ayaa noo hadhay waa kan. You asked that question. Okay. The Iranians are demonstrating pretty conclusively that to defend their country and their interests, they don't really need a navy. They don't even need an air force. What they have is an army on the ground consisting of the Iranian Revolutionary Guard Corps and the standing Iranian army and certain other supporting militias that are protecting this vast arsenal of maybe 250,000 missiles. They have built underground facilities over the last 20 years, and these underground facilities stretch for miles. They have 31 identified command and control nodes where the nodes themselves are responsible for some unknown number of missile facilities that can fire missiles for days, for weeks, that are based underground. They can fire missiles from the desert. When you look at where the missile comes out of the desert, you try to figure out from where it was launched. You can't. It blends. caqabadaha kale oo na haysta ayuu yiri waxaa ka mid ah gantaalada ay buuraha iyo desertka ay kasoo ridayaan marka aad isku daydid inaad radarka ku baartid ma heli kartid ayuu yiri oo waxaa isku eg meesha la dhigay ay yaalaan iyo dhulkii waa isku eg yahay ama buuraha iyo ayagu waa isku eg yihiin marka lama heli karo haddaan la heli karinina waa gantaalo halkaa lagaaga soo ridayo oo aadan markaa waxba ka qaban karaynin. dhinaca kale militariga Mareykanka ayaa sheeganaya guulo waaweyn laakiin korneylkan howlgabka hadda ah kana mida ragga ugu waaweyn ee markaa ka faalooda arrimaha amniga hadday ahaan lahayd Ruushka iyo Ukraine hadday ahaan lahayd dagaalka bariga dhexe ka socday ee 72 kun ee Falastiiniyiinta lagu diray wixii ka dambeeyay weerarkii Xamaas ay qaadeen 7 bishii Oktoobar sanadkii 2023 kan Xisbullah iyo Xuutiyiintu ay ku jiraan iyo kan hadda qarxay waxa uu ka hadlayo iyo waxa dawladda Mareykanku ay sheegaysay iyo saxaafadda dhankooda u janjeera daawada waa kaaf iyo kala dheeri waa kan markale in so perfectly with the desert terrain or the mountain terrain mountains. You throw in X number of drones and each one is what, a few thousand up to perhaps 500,000, and these things prove almost impossible to stop. And even if you stop some of them, the majority or those that are the most lethal get through in any case. Remember, they right. diyaaradaha iyo gantaalada Iran waxa uu yiri si kastoo la isugu dayay in la joojiyo kuwooda ugu khatarsan ee lethalka ah they get through meeshay u socdeen ayay xaleelayaan difaaca cirkana waa hareer marayaan. su'aalaha daawadayaal la isweydiinaya ee maskaxda daalinaya waxaa ka mid ah sidee drones $2,000 Iran ay ku samaysay gantaalada midkiiba la sheegay malaayiin inuu yahay Mareykanku uu samaystay ay uga hortagi la'yihiin. wadamadii carbeed cabaadkii iyo caygii ayaa ka dhamaaday Iran ayaa jugta ku haysa hubkii laga iibiyey difaaca ahaa in shaqaysay iyo in badan oo shaqayn labaduba waa leeyihiin waxayna isweydiinayaan ayaa liina wararta anaga maxaa laga iibiyey waa yaabanahay odayaasha waxay u muuqataa ayaa la leeyahay barqadii in la bilalaqaystay indhahoodoo shana waa kan. launched in the first 24 hours one drone that flew 1,100 miles to strike a British air base on Cyprus. And they were able to put that British airstrip out of business. If you put the airstrip out of business, you can't fly in and out. What good is the base? They've done that all over the Persian Gulf. And it's very frustrating because it works. So to the wax yar oo seetaan ah korneylku waxa uu sheegay diyaaradii British military air base-ka lala beegsaday ee Cyprus ee drone-ka ahayd inay Iran ay soo riday. dowladda boqortooyada Ingiriiska waxa ay sheegtay diyaaraddaas inaysan Iran soo ridinin. fartana waxaa lagu fiiqayaa dhinaca Lebanon inay ka timid diyaaraddaas. laakiin dowladda Ingiriisku ma oranin halkaasay ka timid oo way ka gaabsadeen. meelaha bannaan adigu buuxi laakiin diyaaraddaas Iran kama imaanin ayaa la yiri. dowladda Ingiriiska ayaana sheegtay xilli dowladda Ingiriisku ay diiday dagaalka inay ka qayb qaadato oo Israa'iil iyo Mareykanka ay ka feer dagaalanto. ra'iisul wasaarahan haatan jooga waxaa lagu ammaanayaa inkastoo aad iyo aad loo dhalinayo dagaalka Gaza iyo dhaqaalahu meeshuu marayo arrimaha dadka soo galootiga iyo siyaasadda Ingiriiska qaar badan oo ka mid ah rabin waqti idin kaga qaado haatan
in uu ka weecday dhabbihii Tony Blair ee dagaalkii Ciraaq ee 2003 uusan markiiba ku boodinin baabuurka Mareykanka uu darawalka ka yahay ee korneelkan uu sheegi doono goordhow inay Iran ay guusho raacayso. Waa kan mar kale. Iranians really need a navy? Do they really need an air force? Or do they just need lots of missiles and drones? qodobkan hore u soo marnay marka ma doonayo inaan sharaxo. I think they have built something that was very cost effective and it's doing enormous damage to us. Even a large target like the aircraft carrier, if it's far enough away, are actually small. And I think that for that reason, they've tended to look more carefully at what they can destroy that doesn't move or is on the ground. Now, if you're dumb enough to now waxa uu ka hadlayaa qodob muhiima oo markaas Donald Trump maalmihii la soo dhaafay uu aad afka ugu hayay uu lahaa maraakiibta anigaa siinaya markaas in ay awood ay ku maraan marinka Hormuz inay maraan anigaa siinaya oo xaqiijinaya ayuu yiri maraakiibtaas inay halkaa ka baxdo shidaalka wada xilli taleefanadii caalamka ay ku soo dhacayaan carab oo dhan ay cabaadayso leedahay waxba waa beec geysan laanahay wax noo yimaadana warkeena daa albaabka fur dagaalkana jooji. bilyaneer dalka u dhashay imaaraadka ayaa xataa qoraal oo waraysi laga yeeshay ayuu yiri Trump oo yaad isku maraysay inaad gobolkeena colaad iyo dab aad ka horisid adigu dooni mayno. Mareykankii waa laga soo horjeestay beydkiisii ayaa haatan hor yaala oo tacsiba u taala. Marka waxa uu leeyahay hadduu doqon yahay Trump ha isku dayo inuu markaa maraakiibta Mareykanka ay inay galbiso isku daydo oo ay difaacdo markaas maraakiibta shidaalka wada. Iran waxay u tahay wiil sidaas oo kale inay digada kaga dhigto oo sankooda ayay marayaan. Waa kan close the range with the missiles. President Trump announced that he was going to send American warships to escort tankers through the Straits of Hormuz. Well, if we do that, we'll lose them all because those ships are sitting ducks when they come through the Straits of Hormuz. That's easy. Doesn't take any trouble at all. But that's something the Iranians can handle very effectively. Right now, there are 3,200 plus ships that can't get into or out of the Persian Gulf. waxa uu yiri maraakiibtaas dhan Trump isku dayay inay halkaa maraan kulligood Iran gowda ayay ka saaraysaa si sahal ayayna ugu guuleysanaysaa arrintaas oo effective ayuu yiri. 3,200 oo markaa maraakiibtaas ayaa labada dhinac ee Strait of Hormuz haatan ku xaniban qaaraan bixi karin iyo qaaraan soo geli karin. Labaha yarka ee luuqa in badan ay tusnay ayayna ku go'doonsan yihiin. maraakiibta waaweyn ee dagaalka haddii halkaas uu geliyo ayaga laftigoodu meeshaas ma kala wareegi karaan oo meeshu waa ciriiri. Scott Orita oo hore asaguna sargaal Mareykan u ahaa waxay ahayd waa halaag meeshu ka dhici lahaa. Trump inuu ku dhici karin ayaa muuqata oo iska booteynaya. Waa kala dhageyso. I mean, this is catastrophic from an economic standpoint, and we can't do anything about it. Then President Trump announced that he would cover, that is the United States, we, the American people, would cover the insurance costs for ships that wanted to go through the Straits of Hormuz. Well, I don't think that's going to happen. And I don't think the United States Navy, the admirals I know, would politely tell the President of the United States that he should consider, taking a vacation. But absolutely don't give us dumb orders that we're going to. saraakiisha ciidamada badda ee Mareykanka dagaalka hogaaminaysa waxaaba suurtagal ayuu leeyahay inay ku yiraahdaan hadii islaantaadu holiday aada laakiin annaga hana siinin oo ha nagu amrin halaag aan shaqaynayno aynu ognahay oo Hormuz baan maraakiibteena ku difaacayna hana maqashiinin. Arrintan Iran waxay u tahay leeyahay muusiga dhagahoodu uu ku raaxaysto. Put us in harm's way and absolutely make it a certainty that we lose capital ships. The Navy has pulled back. The Navy is 1,000 miles away from Iran, down in the Indian Ocean, or even up in the Mediterranean. They've pulled hundreds of miles back. And if we have to reload right now, we can't use any of the facilities that we used to because they've been destroyed. We've got to fall back on Indian ports or Diego Garcia or into Europe, go back to Greece or even further. There you go. qodob kale oo muhiim ah ayuu soo bandhigay maraakiibtii Mareykanka ee dagaalka ee lahaa Iran ayay maxay ardaygooda joogaan oo Iran naqaska ku dhagan. ninkan waxa uu sheegayaa 100 mayl in markaas laga durkiyay Iran in laga durkiyay ayuu sheegayaa cabsi dabcan laga qabo
inay iiraan weerarto xilli iiraan ay sheegtay maalintii sabtida ahayd la soo dhaaftay maalintii axaddaadin idhaahdee 4 gantaal inay markabka USS Abraham Lincoln ay ku weerartay dhaawacna ay gaarsiisay iiraan baa hadalka saas u tiri obviously we cannot confirm that warar kale oo soo kordhay oo xaqiijinayana ma jirto laakiin markabkaas iyo kii kaleba inay fogaadeen ayaa la sheegayaa oo markaas dekadaha ay hadda ku xiran karaan ay tahay India oo iiraan ka fog iyo weliba dhinaca kale ee Mediterranean-ka ilaa iyo Greece Yurub baa laga hadlayaa maxaa yeelay dekadihii ay ku xiran jireen iiraan baa barqadii ku biqlaysay waa kan. So this is a logistical nightmare for us. That logistical problem is not a big one for the Iranians because they are already there. They have shorter supply lines. They have more things in storage. They have redundancy in terms of missiles and launchers and equipment. I'm not saying that this is a walk in the park for the Iranians. It absolutely isn't, because they have trouble with our air power. There's no doubt about it. Our air power is superb, but we've still lost some aircraft. And we don't always tell the truth about that. We don't like to reveal what works or what doesn't work against our aircraft. So ha u qaadanin ayuu yidhi inaan idin leeyahay iiraan wax walba iyada ayaa ku guulaysatay diyaaradaheena iyo ciidamada cirka ayaa iiraan duqeynaya si joogto ah waana xaqiiqa Burid Somali TV idinku waxaad aragteen meelo fara badan oo holac uu ka baxayo oo Israa'iil iyo Mareykanku ay duqeynayaan right now 11 qof oo Israa'iil ay ku dishay weerar ay ku qaaday bartamaha dalka iiraan gaar ahaan Isfahan oo xarunta ugu weyn ee nuclearka war hadda soo baxay weeye dabcan barnaamijyadeena dambe ayaanu ku faaqidi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waxa uu sheegayaa korneylku oo aragtidiisu ay tahay inaysan wax walba iiraan aysan u sahlanayn laakiin khasaaraha la soo gaaray ee dhinaca militariga laga soo gaaray waxa uu yidhi diyaaradaheenii qaar ayaa la soo riday and we don't always tell the truth si cadowgeena uusan noo ogaanin marka diyaaradihii isku dhacay diyaaradihii Kuwait ay soo rideen kaanu ka hadli maayo oo wuxuu dhihi lahaa Kuwait ayaa friendly fire looga soo riday 3 diyaaradood oo waataan idin soo gudbinay iiraan inkastoo sheegatay xabad ka mid ah iyadoo dhulka soo dhigtay say hadalka u dhigtay ninkan wuxuu ka hadlayaa khasaare kale ayuu ka hadlayaa oo markaa dhinaca diyaaradaha soo gaaray oo markaas aan la baahinin la sheeginin si markaas dadku aysan dagaalka uga soo horjeedsanin cadowgooduna uusan u ogaanin jabka soo gaaray laakiin waxba u dheer waa kan. Imagine that's something else we'll find out about more later. But my point is that right now the only thing Iran has to do, Tom, is survive. That's it. If they can last out 6 weeks, 8 weeks, 10 weeks, they win. Iran waxa kaliya u baahan tahay inay samayso inay adkaysato dhowrka wiig oo soo socda 4 iyo 6 wiig waxay noqotaba ha noqotee haddii ay adkaysatana dagaalka ayaga ayaa ku guuleysanaya ayuu yiri waa korneyl hore oo ciidamada militariga Mareykanka ka mid ahaa ninka saasna ku socdo. The ones who put ourselves in a position of having to demonstrate unambiguously to the world we really are the greatest power, and we're going to have to reduce Iran to dust and destroy it and conquer it. Now, somebody's brought up the ground troops. I'm sure you've seen that. Haig said that we hadn't ruled out ground troops. Well, we don't have very many ground troops. Today's army is a shadow of the army that I was in. It's a fraction in size and capability of what it was 30 years ago. What are we going to send? Where would you put them? How did they get there? Well, for the waxa uu yiri waxa uu ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Mareykanka ciidamada inuu wuxuu ka gaabsaday inuu diido inay ciidamo geyn doonaan gudaha kama soo qaada in la geeyo ay noqoto ciidamada Mareykanka maanta dhinaca awoodda iyo tirada ciidankii anigu aan ka tirsanaa wax yar oo la mid ah oo kale wax la mid ah ma ahan ayuu yiri dhinaca tayada iyo tiradaba waa ka liitaan ayuu leeyahay xilliga asagoo korneylka ciidamada hogaaminayay gudaha in la geeyo Iran sidee loo geeyaa haddii dhulka la geeyo gudaha Iran la geeyo wuxuu ku leeyahay ciidamada special force-ka waa capable awood waa u leeyahay in la geeyo laakiin wixii saad ay haysteen oo kaliya hub iyo raashin ba ha ahaatee intaas oo kaliya haystaan haddana waxay u baahan yihiin in la soo daadgureeyo xaaladda xeeriya fadhaal markay kala dhacaan arrintaasuna riski iyo halis weyn ayay wadaa gabagabadii gulaanadka waa kan. Most part they're going to have to fly in or sail in.
And if you sail in or fly into places in close proximity to Iran, you're going to be destroyed because they have precision-guided missiles and unmanned systems that will find you and kill you. We didn't have to face that in 1990 or 91. It's now a reality. So I wouldn't expect anything other than special operations forces to go into that country. And even special operations forces who go in are going to be in a very high-risk position. And normally we're pretty careful about using special operations because it's a very capable force, but on the other hand, it's very fragile. They have to live on what they carry with them, and someone has to come and find them and get them out. And they have to be protected from above. All these things are difficult. So shirkadda qibla homes quruxda hoy lagu nasiya qalbiga guri kaaga yaal qibla ku hayse ee bal eeg qasriyada haddeer qofkii arka u jeclaan anigu qiimeeyayo intii qasriyada dhistaba qibla aan uga dhigay hormuud shirkadda qibla homes waxay mashaariic ka wadaan Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxay ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex 4 bedrooms duplex 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedrooms 2 bedrooms iyo 1 bedroom oo caadi ah guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha qaabka shirkaddu guryaha u dhisayso waa qaab casri ah oo Turkish